Всем привет! С вами снова я, Falcon. И сегодня я смоделирую для вас бой между Кшиштофом Влодарчиком и Александру Журом. Раньше я решил как 70 на 30 позже Влодарчик, и думаю, либо он победит нокаутом в поздних раундах, либо лишением. Я больше склоняюсь к лишению, что ж, посмотрим. И перед началом ролика, возможно, звук игры будет не слышно, так что делайте погромче ваши наушники, и тогда будет лучше слышно и меня, и игру. Как вы видите, качество значительно улучшилось, а все потому, что я наконец-то нашел карту видеозахвата, и теперь все ролики фактически будут в таком высоком качестве. Надеюсь, вы довольны. Сам я очень доволен. Что ж, посмотрим, насладимся боем. И да, сегодня что-то живу пошло официально придется, но ладно. Пока у нас тут грузится, вроде бы я все вам рассказал уже. Так, такой вот стадион я выбрал. К сожалению, стадионов в итоге очень мало. Как по мне, Влодарчик очень получился. Жу, ну не знаю, на троечку я больше люблю. Так, первым в ринге появляется Кшиштоф Дьявол Влодарчик. 61 бой, 56 побед, из них 39 одержанных досрочно, 4 положения и 1 ничья. И вот появляется его оппонент Александру Журу. 20 боев, 18 побед, из них 7 одержанных досрочно и 2 положения. Я большой чувствую сегодня, только потом фактически проиграл Дмитрию Круглышову. Фоток у него мало, так что пришлось лепить его из того, что было. Написал Большов. Блин! Капец. Фамилию Влодарчика я тут неправильно написал. Извиняюсь. Только сейчас заметил. Но уже сам как-нибудь отменять не буду. Мы-то с вами знаем, что это Влодарчик. Пожали руки друг к другу больше, и сейчас начнется шоу. Первый раунд. Поехали. Смен. О, вот это не спеша начинает прыгнуть. Обменяли джебами. Туда это Жур. Никакой попадания от его мына. Jumping over to castles, there'd be a lot of pawns moving forward very steadily. Туда это Влодарчик. Кто пытался быть румын, не получилось. Да, это Кшиштоф, это выкос от польского боксера. И да, так комментирует значительно позже шкалта видеозахвата. Не знаю, я прям перед телевизором, можно спокойно сесть в кресле и наслаждаться и боем, и весело комментировать. Волнулся Влодарчик, Жур его наказывал за это. Но так, конечно, Кшиштоф уже не тот, что был раньше. Он даже, наверное, похуже себя обошел в бою с дваждом. Для того, чтобы после деклассировал. Какого-то наблюдал Кшиштоф Влодарчик. Reaching the halfway mark of this round. Оба мимо, попадает Жур. Able to land the jab. Пропускает Кшиштоф. Super hook by Boom Boom. Попадает поляк. Little head knocking with that right hand.
So he decides to go downstairs early on, and Да, I что think лучше he'll be Кшиштоф happy не with the вышел у него. decision later on. Well, it tells you that he's a well-prepared fighter. His corner came in here Ну вам with вал a good game покажу. plan. They understood what they Влад, had in front of them. A Кшиштоф. guy that's going to move a little bit. Start going downstairs, taking the air out of the tires, and later on, he'll be in front of you. Very nice work to the head. The right hand landed. Жур пока что поактивнее. Just 10 seconds to go in this round. Пускай снова Влодарчик. И нет, в первом раунде за Журом 10-9 в пользу румынского боксера. А давайте Шабокову попустил фамилию Влодарчик. Но это он не может даже в этом не сомневаться. Тренера довольны. И сами, наверное, такого не ожидали. И у нас второй раунд. И Жур продолжает идти вперед. Влодарчик пока что начинает его выстрелить момент, но ему стоит не забывать раундов 10. И на раскачку времени может и не быть. Попадает Кшиштоф. Попадает Жур. The Dragons being very patient here, but it's with a plan in mind. Yeah, it is with a plan in Там mind, and that's why he's such клинч. a successful Также fighter. пока He's ничего trying не to жмет, lure хотел his сказать, opponent что into a mistake. сейчас, наверное, будет побольше видео, где я сам играю, так как устройство позволяют снимать и снимать качественно. Восьмен. Good solid right hand by Boom Boom. Попадает Жур, Влодарчик отвечает. Апперкот. Клинчует румын. Not much action as he just ties Апперкот up. от Кшиштофа. Восьмен. Клинчует уже Влодарчик. And he's just not engaging in the fight. He clinches again. Teddy, I'm sure so many times you've been approached on the Так, street Попов пошел, by Кшиштоф guys who say, Влодарчик. yeah, I can fight. I've fought a Неплохо. little bit." What's the biggest difference you've found through the years with the guys that think they're tough and the guys that Потому are что really in the Влодарчик gym? постепенно Well, when they're out находит in the street, себя. somebody's going to usually stop it, or you're going to pick up something. You can Понимает hit то, 'em. что You ему don't have нужно that, делать для победы. of course, in the Восьмен ring. сейчас And also, произошел. maybe the most important thing, Joe, is you're not mad. You know, getting mad is like somebody Клинч. getting a drink in them to open up and all of a sudden start talking. You get mad Поков жмет. and you go Кшиштоф after what Влодарчик. you're mad at. You're in that ring. You don't have that. You don't have that scotch, so to speak, that you can shoot down Не and получилось get сделать. those muscles У меня going. было то, что он задумал. Восьмен. Еще один восьменчик. Ну, углу, конечно, нельзя так оголдело идти вперед. Можно наваться на плюху. Попускает сейчас Влодарчик, восьмен. He returns the favor with a right hand of his own. Что у него еще что-нибудь с микрофоном только придумать, и вообще будет кайф. Попускает сейчас And you Кшиштоф see what Влодарчик. he can do when he sends that right to the head. Able to land another Clinch. power shot early on here, Teddy. Does he have to worry about И trying to снова keep up попускает this поляк. pace? No, I Концовку don't давать think нельзя, so. ни If в he коем keeps at случае. this pace, he's not going to be around to worry. Final 10 seconds of round number 2. Пукат Кшиштофа Right to the head Влодарчика. with that right. Тож, и после двух раундов у нас 19-19. Пока что бой смотрится довольно конкурентно. Показывали свои моменты. Но второй раунд Влодарчик провел значительно лучше, чем предыдущий. Видит, даже сейчас что-то впервые начинаю говорить.
Все в английском понимаете, чтобы можно было переводить то, что они там в углу говорят боксером. И у нас уже третий раунд. Выше бой полетает. Опять же увлечь вперед, клинчует, апперкот. И Влодарчик отдает именно начало раунда и поводит концовку. Но счет клаша, наверное, все-таки пойдет у Жура. По крайней мере, так думаю я. Оба мимо. Неплохо. Сейчас такой вернулся Кшиштоф, но все-таки нарвался на удар потом. Что ж, Александру Жур пока смотрится довольно-таки неплохо. Он навязывает всего лишь 4 бокса. И все-таки на поединке это очень даже хорошо. Особенно когда их выдает явный аутсайдер. Пропустил сам Влодарчик, но отвечает Кшиштоф. Клинч очередной. Able to get away from that headshot with the block. Coming to the halfway point of this third round. Fine work with the left hand. He landed well by Boom Boom. And now just wasting everybody's time holding on. Посмеян. Спускается Влодарчик. Попадает Влодарчик и Жур подключен. Неожиданно. Ну, он сейчас сможет выделать всплесник румын, но это было реально неожиданно. И даже вскочил с места. Все, давайте поактивнее. Да, Кшиштоф. Tucks those elbows in, blocks the body shot. Work the body, kid. Body shot. Отвечает румын. A little give and take, and here comes the left hand. Что ж, раунд закончен боксером. И счет 29-28 его пользу. Посмотрим, что будет дальше. В этом раунде Falcon даже удалось потащить своего оппонента. И постепенно все-таки Влодарчик забирает этот бой в свои руки. All right, deep breath now. Deep breath. Relax. Relax. Are you all right? I need you to keep your hands up. Keep your hands up. Don't worry now, all right? I need you to... Офигеть! А он сейчас уже счет 30-27 позже румынского боксера. Неожиданно, нужно сказать. Я не знаю, чем он больше смотрит, конечно. Но реально неожиданно. Третий раунд, по крайней мере, Влодарчик сыграл явно. Пропускается Кшиштоф. You know, he wasn't scoring clean, but he was keeping his opponent from scoring back. And then later in the fight, he was disabling his opponent from coming back. Do you see any way in which he can take his opponent's aggression and turn it against him? Yeah, the perfect way. I mean, boxing 101, counterpunching. You got a guy coming at you, no better way than to change his mind. Make him miss, make him pay. Кшиштофа. Клинч. Попал у нас именно то, что слить Влодарчика, по крайней мере. Так что не отвечаем сюда, а их нашонки, как обычно, не восходят в игре. Но выходит было, но не насильно.
Come on, kid. Missed the body shot. Пускает поляк. There you go. 90 seconds to go in round А number он 4. дает. Не так активно, он чисто прямую пока Come что. on, kid. Focus. Восьмян. Волнует сейчас поляк. You're not И ему повезло, focusing. что Жур его не наказал за это. Восьмян. He took a shot, but he gives one of his own. A left hand scores. Очередной клинч у нас. Boom Boom's giving me the impression that he's not 100%. Now, we saw that he was stunned earlier, but the non-stop clinching, it really tells you where he stands. Yeah, it does, because that's not his way. That has not been his Влодарчик makeup, his отвечает. personality before. So you know something's not right now. And his opponent is starting to understand that. Жур подустал. Focus. Влодарчик надо добавлять в активности, конечно. Good work. Keep moving. Keep moving. Влодарчик. Для было. Fourth round now with its last 10 seconds. Ну, четвертый раунд, на мой взгляд, все-таки был This за has been вымышкой a боксером. very entertaining И счет у меня fight. A little 38-38. here at the end of this round. My thoughts being this: I would really be surprised if Что we ж, go to a можно, decision. конечно, реально I смотреть just has that конкурентно. kind of feel to it. Yeah, it has Это, a feel to me like можно сказать, going to one of those неожиданно, places так как where you can в классе eat all the pasta you после can for боксера one только price, you не know? воспользуется его And some guys оппонента. get carried away. They eat about 5 bowls. Но, Well, these guys, как they're мы gonna have a знаем, stomachache это at the бокс. end. Somebody is going to wind up not standing at the end. You're doing fine. He's just beating you to punch, that's all. He's thrown one. You're not punching shit. И у нас пятый раунд. Good action throughout. We'll see if it keeps up in this Да, round. это What Жур. has been a very even Восьмян. fight. Пускай сейчас The Влодарчик. Dragons jacked up by an uppercut. Попадает Кшиштоф, и его мун Boom, потрясен. boom, Сражается в клинче. hey. Now this is a byproduct of his energy level being Но low. Влодарчик He's что-то desperate, не особо so he спешит его ties up his добивать. opponent. Well, this is part of being a fighter. This is part of being a pro in anything you do. There's times where it's all going your way. There's times where you got to make it go your way. Третий You раунд, got to make an когда он был adjustment. ближе, He's doing what he has to чем do. сейчас. Так, небольшое потрясение. Клинчует Делябова. Another clinch. До этого The Влодарчик. Dragon's right hand scores well that time. Keep pushing. Восьмян. Пускает снова Кшиштоф. Pace yourself. Небольшая пауза у нас. Still plenty of time to work here in round number 5. Minute and a half to go. Good effective work with that straight right hand. Boom Как Boom's Влодарчик really in a похож на groove себя. right now, landing that straight punch. Получается у него Well, what he's doing is he's обыграть staying своего outside оппонента. at the right distance. He's getting his opponent, you know, sort of lean in a little bit, and then bang, that straight shot is right there. Неплохо сейчас было. There he is from long range using that jab. Joe, if you're on the outside, say at a picnic, you want to keep those insects away, you use What's insect Krzysztof? repellent. While you're on the outside as a fighter, you want to keep your opponent away, that jab, that's the way to go. Keep moving. Неплохой круг от Кшиштофа Влодарчика.
Неплохо, прочен умыл. Shot the left Жать, rack клинча. home. Boom, boom. Что ж, давай, Влодарчик. Нет, не дашь ему. Жур. Главное, Yeah, he's клинчует. smart enough to know it himself. Ну, подустал ему, подустал. And now he scores well with a straight right. Final 10 seconds of this 5th round. Тож, раунд же ушел, и он полностью за Влодарчиком. 8-47 у нас в его пользу после первых 5 раундов. Первая половина боя завершена. But I also think that he's capable of turning things around. Well, right now it's so close, it's going to come down to the inside, I believe. Whoever does not make those silent agreements, doesn't sign their name to the contract. You know, you get a little tired, gets a little tough. You put your hands behind the guy, you hope the guy grabs and he goes along with it. Whoever doesn't go along with that, whoever brings their hands back and throws those punches, those 2, those 3, those 4 extra punches, they're going to win the fight. И у нас 6-й раунд. We are underway with the second half of this fight. Really frustrating his opponent now. The Dragon's so defensively sound, it doesn't make for an easy target. No, it doesn't, and it makes for a very frustrating night for his opponent. I see his opponent now, if you notice, he's getting a little tentative. He's afraid to let the punches go because when he misses, he's worried he's going to leave it open. Но чисто для тех, кто пропустил этот момент, может быть, Осмян. Comes right back at him with a left hand. Ну, Влодарчик пока все равно не получил лучше выйти. Я понял его. Он чисто и шмотать у мужского боксера. Клинчуется поляк. And he's holding. Влодарчик. Покажем тот самый скучный раунд наш из всех, что были. Он устал, не может, а Влодарчик не хочет почему-то. Вот, в блок приходится. Да, такой у нас пассивный бокс, можно сказать. Now he's trying to counterpunch Teddy, but it doesn't seem to be the answer. No, he kind of looks a little bit like that guy who went in to get his hair dyed, you know? And he thought it was going to be just a little bit lighter, and it wound up being a lot lighter. And he said, wow, what the heck did I do? I didn't think I was going to look like this. I didn't think that I was going to box like this. Flush right hand to the head. That was nice. He just drew the punch from his opponent, and then a good counter by Boom Boom. Yeah, like running through the rain without getting wet. Beautiful. Come on, kid, focus. Come on, kid, focus. Влодарчик ничего вообще не показывал. Working our way towards the bell. Last 10 seconds of the 6th. И 6-й раунд за Журом. 57-57 у нас. Но что-то я не понял. Почему Кшиштоф фактически бездействовал весь раунд? Где его тренера? Пусть ему скажут, что будет складываться не совсем так, как он хочет. А то как будто Влодарчик чисто это за деньги дерется, победа ему никакой не надо и все такое. Не похож на себя в этом бою. Не похож. И 7-й раунд у нас.
action here tonight. Both guys bringing their best, and both guys meeting each other stride for stride, punch for punch. Tough fight to score here as we're back underway. Boom Boom's work rate is very high. I looked at the punch stats, and you can see that he's a busy guy. I don't think he's an effective guy, though. A lot of these aren't landing. Well, you have a reason to think that, Joe. Guess what? I agree. They're not landing. Полак. Оба мимо. Осмян. And now he brings the left hand upstairs. Boom Boom's punch didn't come close. Мимо. Кшиштоф Влодарчик. He just missed that shot up top. Кшиштоф Влодарчик, ему не подключен. Кшиштоф Влодарчик так хотел не добивать, не может линчевать и так спушаться. He understands that he has to do that, and he's getting a little cooperation from his opponent. Good clean shot, returning fire. Well done by the Dragon. Why is his opponent struggling so much here? Why can he not land a clean headshot? Well, one reason is his opponent is moving his head. He's doing a good job of being elusive. But there's no change. He just throws straight, naked punches at him. He needs to make a little adjustment, a little adaptation. He needs to feint a little bit, get a false movement, get him out of position, get him off balance, and then time him a little bit. He keeps just throwing at him. He's going to keep doing what he's doing. Move air around. To the belt line he goes with a left hand. Stay away from those. Come on. He got hit right there, but he also gave one. Solid effort by the Dragon. Coming towards the end of the seventh round, 10 seconds to go. Завтра активных действий, походу, не будет. Один устал, второй больше не хочет. Одного раунда полякам, 67-66. Возьмем позже на малейшей лишней каунте. Ну так, если бы уже не устал, он, думаю, мог бы довести дело до победы. А так, скорее всего, подует. Ну даже говорить, типа, расслабляешься, отдыхай. Это понял даже. Keep them up, all right? I mean, you know, he caught you with your hands down. Let's keep him up. Listen, he's gonna come forward this round, all right? Keep that jab moving. Keep him away from you, all right? Look at me. He's down on your scorecards, that's one thing, Teddy. But as we start this 8th round, you can just see that he doesn't have much left. Well, you know, this is the test now. I mean, this is the time where you separate the men from the boys. Do you want to be a fighter? Do you want to be a champion? Those questions have to be asked, and they have to be answered. Already trailing on your scorecards as well. Жур. Кшиштоф Влодарчик. Trade shots. He comes back with a right hand. Boom Boom showing a little bit of a defensive shell, but Teddy. Если бы хотел, Влодарчик мог бы его додавить. Yeah, well, that's the problem, Joe, when you put those earmuffs on, but you don't move your head. Some of them are going to get through, and just as importantly, you handcuff yourself so your opponent can stay in there a little bit longer, knowing that nothing's coming back right away. Так вернулся сейчас поляк, Осмян. Ну покажите хоть что-нибудь, а то вы становится немного скучноватым. Жур.
попадает в умы. The halfway point of round number 8. Попадает Влодарчик, Жур потрясен. Done by a big shot. Combo lands to the head. И чуть-чуть осталось. Нет, не будет нокдауна у нас. Но почти. Ну хотя бы нокдаун. Вот в чем вопрос. Что вы думаете? Ну, думаю, что но что-то все равно пытает. Here's one for you now, he says, right back with the left hand. Boom, Удар boom. Inability to совсем бы get не away было, from если his бы он opponent's не шел left вперед. hand is so evident. And it's going to stay that way if he doesn't change something. He needs to move the other direction, away from that punch. А так, я посмотрел нынешнего Влодарчика против Дмитрия Кулешова. Думаю, был бы интересный бой. Все равно пока ничего активного не происходит, можно порассуждать так. Вот это Кшиштоф. Clock counting Неплохо. down here in round number 8. 10 seconds to go. Почему я он же полякам 77-75 в его пользу. Осторожно посмотреть два раунда. Будем надеяться, что они будут интересны. Все-таки первая половина боя была напряженной. Keep circling. Don't stand in front of him. Nice. Keep it up. This guy's never felt beat. Keep the pressure up. И у нас 9-й раунд. Поехали. The action starts up again, but it's only favored one man. Hard to see this fight going the distance based on what we've witnessed so far. Blocks it away. Попадает Влодарчик. Keep moving. Keep moving. There you go. Come on, kid. Both of them. Но Жур не ждет, что продолжает наступать. Кричует сейчас его мультики боец. He engages in the clinch. Посмеян. Распаун, конечно, подлиннее, чем в начале. Неплохо. Scored Пал well Влодарчик. upstairs with the right hand. Come on, kid. Both of them. Covers up nicely, gets rid of his opponent's body shot. The Dragon's putting on a show here, defensively putting on a show. And it's helping his offense because, you know, he's creating holes. He's creating opportunities, holes that he's filling as he makes his opponent miss. You got this one. Нет, походу, нокдаун все-таки не будет наш. Осталось хоть 2 раунда, ну, 90 2 seconds уже. into the ninth Но по round. такому стечению, по такому ходу боя я не вижу, что может привести к нокдауну. То есть теоретически может быть, но вряд ли. А хотелось бы. Хотелось бы. Попадает Влодарчик. Well off the mark by Boom Boom. Попадает Кшиштоф Scores well Влодарчик. to the head with the right hand. Неплохо сейчас Жур повел прямой. Кур Boom от Boom's Влодарчика. almost looking foolish that time he missed so badly. Ну устал Жур. Устал. There you go. He Попадает got rocked Влдар. earlier in this fight. I don't see him changing much up, Teddy. Would you be advising him
that now is time for an adjustment? Well, you have to have a plan B, maybe even a plan C when you come into it. Maybe he doesn't have one. Now, if he doesn't have one, you're not going to tell him to start changing up, because then you're basically saying, I don't know what to do, but, you know, we're in trouble. Мимо. И отравленный он уже Влодарчиком все-таки. 84 у меня в пользу Дрябова перед финальным раундом. But even though we know what we've seen out of some ringside scorecards through the years, I'd be shocked if everybody doesn't have him ahead in this fight right now. Yeah, but never be shocked in this business, because you never know with these blind judges sometimes. I hate to say it that bluntly, but time and time again, you just get shocked when you hear the score at the end of the night. Тож, и у нас финальный раунд. По финальному раунду покажите нам все, что вы можете. И вот, скорее всего, это касается Влодарчика, потому что он что-то так пассивный сегодня. Не хочет он драться. Усмел. Какого же это Влодарчик? Не говорю, чтобы он таким в бою реально не был. Столкнулся с Влодарчик. Усмел. Еще один жменчик. Неплохо. Пока он шубрет, Кшиштоф. Кстати, Влодарчик не выходит. And that can be very discouraging to the guy who's throwing him, because he's working, but he's starting to get a little frustrated, a little concerned that he's not doing damage, as you said. Halfway through this 10th and final round. Oh, and he returns fire with a left hand. Также пишите свои прогнозы по поводу этого поединка. Попадает Жур. И я не помню, сказал, когда следующий поединок, поединок с 23 марта. Возможно, я сказал, сейчас же не помню. Пришел он не сказал, поэтому, возможно, забыл, но не помню, честно. Сейчас последняя минута у нас пошла. Да, Жур. Неплохо. Усмел. Да, это Румын. Влодарчик отвечает. Последние 10 секунд пошли у нас. Неплохо. 96-94 Влодарчик. Ждем судейского решения. Yeah, I mean, if you saw it any other way, you'd have to put a warning out the next time these judges judge a fight, kind of like on a pack of cigarettes, you know, this could be hazardous. И единогласным решением судей побеждает Кшиштоф Влодарчик. Он ликует, хотя Влодарчик уже нечем, бой получился так себе у него, но победил заслуженно. Давайте посмотрим оценки судей, статистику. А, нет, не все. Первый 97-89, второй 98-88, и третий 97-89. Первый и третий орден Влодарчика с 4 по 10 раунда, а второй начиная с 3. Причем
сначала по 6-9 они почему-то давали 10-8. Но эта игра так, эти мало она так оценивает, к сожалению. Что ж, давайте обратимся к статистике. Влодарчик попал 239 ударов из 505. Жур же 330 из 846. У польского боксера. Что же значит из 254 голову и 123 из 251 корпус. У его оппонента же 138 из 397 голову и 192 из 449 в корпус. По раундам. Первый 26-30, второй 25-34, третий 31-42, четвертый 24-40, пятый 24-25, шестой 15-31, седьмой 25-34, восьмой 24-34, девятый 16-26 и финальный 31-36. Что ж, на этом все. С вами был Falcon. Посмотрим, как больше в реальности. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. До скорого!